But ile tumempunguza moja yezi hata ufanye. That is all. Japo mtazamaji, moja kwa moja niko katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega ambapo tumeweza fika hapa. Gavana wa kaunti ya Kakamega namzungumzia Fernandes Barasa ameweza fika katika eneo hili angaa labda kuangazia kuasisi tu hali ya wanafunzi ambao waliweza fikishwa katika hospitali hii kutokana na mkurupuko wa ugonjwa ambao hadi kiini chake haujaweza bainika hadi sasa hivi. Na hapo jana muliweza kuona katika vyombo vya habari kwamba mwanafunzi mwingine alikuwa kunradhi, mmoja wa walimu katika shule hiyo ya Mukumu, ya wasichana Mukumu, namzungumzia Madam Juliana Mujema, aliweza aga dunia akipokea matibabu katika hospitali ya kimisheni ya kule Moi alipokuwa katika chumba sadaruki. Na sasa hivi mtazamaji, hayo labda kuonekana kugonga vyombo vya habari. Tumemsikiza seneta wa kaunti ya Kakamega namzungumzia bullfighter Bon Khalwale akiweza toa taarifa katika vyombo vya habari akikisia kwamba anamtaka mwalimu kuwa shule hiyo ya wasichana ya Sacred Mukumu aweze funganya zake ama tume ya kuajiri walimu nchini Kenya TSC iweze kumpiga kalamu ama kumhamisha kutoka katika shule hiyo. Na mtazamaji, labda mengi yamezungumzwa, itilia maanani kwamba hadi wakati ambapo tuko hapa ni wanafunzi kadhaa ambao walikuwa wameweza fikishwa katika hospitali hii ya rufaa ya kaunti ya Kakamega anga kuweza tu kujua namna mambo yalivyo. Na sasa hivi yuko hapa gavana wa kaunti ya Kakamega. Wametembelea hawa wanafunzi, wameweza zuru katika shule ya wasichana ya Mukumu na viongozi tajika, viongozi akiwemo waziri, akiwemo viongozi kutoka janibu mbalimbali, haswa wale ambao wanaangazia masuala ya elimu. Juma jana tumemwona waziri katika masuala ya afya na mzungumzia waziri na kumicha aliweza fika katika eneo hilo la Mukumu anga kuweza kudadisi tu ama kutembea anga kuweza kufanya kujua ni kipi chambo ama chanzo cha wanafunzi hao labda kupatwa na shida ambayo inasemekana huenda ilisababisha wanafunzi hao kuweza kulazwa katika hospitali mbalimbali. Na hadi wakati huo aliweza sema usimamizi wa shule hiyo ya Mukumu uliweza dokeza kwamba zaidi ya wanafunzi 500 walikuwa wameweza tumwa nyumbani kutokana na kile kinasemekana kwamba walikuwa na ugonjwa ambao hapo jana, na ule mwanafunzi ambaye aliweza fariki dunia mnamo siku ya Alhamisi, na pia mmoja wa walimu na pia head boarding mistress, na mzungumzia msimamizi wa wanafunzi upande wa bweni ama ukipenda katika lugha ya Kimombo tunamuita boarding mistress, aliweza fariki hapo jana akiwa katika hospitali ya rufaa ya Moi kule Eldoret alipokuwa anapokea matibabu. Na ile ripoti ya daktari iliweza toa wasisi tu kwamba huenda mwalimu huyo aliaga dunia kwa kile ambacho kilisemekana
ni kufeli kwa viungo kadhaa mwilini. Nikizungumzia kufeli kwa viungo kadhaa, nimeweza tu kuweza kufafanulia, yani we are talking of multiple organ failure. Multiple organ failure namaanisha kwamba kuna viungo kadhaa mwilini ambavyo vilikuwa vimefeli. Na pia ule mwanafunzi mwingine Diana ambaye aliaga dunia siku ya Jumatano, kunradhi, waliweza sema pia aliaga dunia kutokana na kufeli kwa viungo mwilini. Kwa hivyo ni dalili sawia, ama tunazungumza kwa kimombo symptoms sawia na za madamu ambaye aliweza tuacha hapo kesho jana. Mola irehemu roho yake na iweke roho yake mahali pema peponi. Namzungumzia Juliana Mujema ambaye alikuwa boarding mistress katika shule hiyo wasichana Sacred Mukumu. Hadi sasa hivi shule ya Mukumu iliweza pigwa kufuli ama iliweza fungwa hadi tarehe 4 mwezi wa Mei. Iwapo maswala ambayo yalikuwa yameweza ibuliwa yataweza kuangazia, labda ndipo hiyo shule itaweza pia funguliwa. Na ukimsikiza alipozuru katika shule hiyo waziri katika maswala ya afya namzungumzia Nakumicha, aliweza dokeza kwamba kuna maneno vitu kadhaa ambavyo shule hiyo inafaa iangazie kabla ya shule hiyo kurejelea hali yake ya kawaida, ikiwemo swala la mabweni, ikiwemo swala pia la vyakula, na pia swala la maji na masuala mengi, usafi wa shule kwa ujumla. Kwa hivyo ni swala pia ambalo lilipigiwa upato sana na waziri Nakumicha alipoitembelea shule hiyo. Na pia alikuwa ameandamana na katibu mkuu ama katibu mwandamizi, kunradhi, katibu katika masuala wizara ya elimu, namzungumzia daktari profesa ambaye anasimamia masuala ya elimu nchini Kenya. Aliweza pia kuwa miongoni mwa wale ambao waliweza zuru katika shule hiyo, na walitokea katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega baada ya kufanya udadisi ama kufanya upelelezi kujua kwamba labda kipi ambacho kinaendelea katika maeneo haya. Na ukiangazia kwa undani sana, maswali yameibuliwa, labda chanzo cha mkurupuko wa magonjwa haya ni kipi, na ni swali ambalo lingali pia bana, ama ni swali ambalo lingali linagonga wengi, wakiwemo wazazi na vyombo vya usalama na vilevile wizara ya afya na wizara ya elimu. Na hiyo ilijiri baadaye, tukaona shule ya wavulana ya Butere pia ikaweza pigwa kufuli ama ikaweza kufungwa kutokana na kitu sawia ambacho inasemekana pia wanafunzi walikuwa na dalili za ugonjwa, lakini ikabainika baadaye wengi walikuwa wamepelekwa kutokana na ugonjwa wa kuhara na vilevile ugonjwa wa malaria. Kwa hivyo hapa tunasubiria labda ni kipi gavana Fernandes Barasa atazungumza, manake yuko mkutano na usimamizi wa hospitali hii ya rufaa ya Kakamega, ambapo ametoka tu muda mfupi kuwatembelea wale wanafunzi ambao wako katika chumba maalum hapa cha kuwatibu wanafunzi katika hospitali hii. Ukiangalia mkono wangu kule mbele, chumba ambacho nakuonyesha aliposimama aliyevalia fulana manjano, hapo nyuma utaona dirisha pale, ndio chumba ambacho hawa wagonjwa maalum ama wagonjwa hawa wanafunzi wamelazwa. Na mtazamaji, kuna mengi sana, labda tutakuwa tunakuarifu kwa yule ambaye labda unatufuatilia moja kwa moja kupitia JBTV Kenya. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunakupatia taswira kamili kutoka katika hospitali hii ya rufaa ya kaunti ya Kakamega. Na hadi sasa hivi tukienda hewani ni kwamba wanafunzi 3 waliweza fariki ama waliweza tuacha, na mwalimu mmoja ambaye alifariki hapo jana akiwa anapokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi kule maeneo ya Eldoret. Na wanafunzi shule ya Mukumu ina zaidi ya wanafunzi 2,000 na wote waliweza elekea nyumbani. Usimamizi wa shule hiyo kunradhi, uliweza piga break kwa masomo hadi tarehe 4 mwezi wa Mei, iwapo hali itaweza kuangaziwa. Na umemsikiza seneta wa kaunti ya Kakamega Bon Khalwale, mbunge kina mama kaunti hii, namzungumzia Bi Elsie Muhanda na viongozi wengine ambao waliweza fika katika hospitali hiyo na pia katika shule hiyo Sacred Mukumu. Waliweza dokeza kwamba kile kitu ambacho wanataka usimamizi wa shule hii, ikiwemo bodi ambayo inasimamia masuala ya utekelezaji wa shule hiyo, yaweze kusitishwa kwa muda hadi kiini ama chanzo cha magonjwa haya ambayo inasemekana si mara ya kwanza, si mara ya pili yameweza kutokea, iweze kuangazia ni kipi ambacho kinasababisha. Manake mwaka jana
wakati kama sawia kama huu pia hali sawia iliweza shuhudiwa ambapo mwanafunzi mmoja aliweza poteza maisha. Hivyo basi hilo likawa linawashtua wengi sana wakazi wa kaunti ya Kakamega na haswa wazazi ambao wanasoma katika shule hii, tilia maanani kwamba ni shule ambayo ni kubwa sana katika kaunti ya Kakamega, ama ukipenda unazungumzia extra county school kaunti ina ya Kakamega. Na unakumbuka usemi wa Askofu Obanyi, Joseph Obanyi, askofu wa jimbo hili ama askofu wa kanisa Katoliki katika jimbo hili la Magharibi, aliweza tofautiana kiduchu sana na baadhi wa viongozi na vilevile baadhi ya watu ambao inasemekana waliweza fika katika shuleni humo labda kuingiza siasa. Bishop Obanyi aliweza sema kwamba swala la elimu, swala la uongozi wa shule ya wasichana ya Mukumu, na sio shule ya wasichana tu ya Mukumu, pia shule za missionary ama ukipenda mission school ambazo ziko chini ya usimamizi wa kanisa Katoliki zisiweze pigwa ndani siasa. Kwa hivyo swala hilo labda pia wanahabari tutakuwa tunazungumzia hapa, tutakuwa tunaulizia labda gavana Barasa kauli yake kuhusiana na swala nzima. Kwa hivyo mtazamaji, muda usiokuwa mwingi, dakika 5 hivi atakuwa anatubia hapa gavana Fernandes Barasa. Manake ukiangalia pale wanahabari tuko tayari, ukitazama kwa umbali zile ni wanahabari wenza ambao washaweka mitambo steady kuhakikisha kwamba anapotoka katika ile afisi ama ukipenda administration block, afisi ya usimamizi wa serikali wa hospitali hii ya rufaa ya kaunti ya Kakamega, bila shaka pia ataweza tupatia taswira kamili ama kipi haswa ambacho labda ameweza kufika hapa kukiangazia sana. Kwa hivyo ukitazama kwa umbali utaona wale ni wanahabari wenza ambao tumeweza fika hapa angaa kuhakikisha kwamba tunapata habari kemkem ama habari ambazo zinafika kwa sasa kutoka kwa gavana Fernandes Barasa, ambaye by the way gavana Barasa ameandamana na kinara wa chama cha Roots Party, namzungumzia Prof George Wajakoya ambaye yuko hapa, pia tutakuwa tunamsikiza. Labda iwapo kando na hilo, iwapo wanahabari tutapata muda, iwapo si finyu, pia tutaweza muuliza baadhi ya maswali ya kisiasa, ikiwemo swala la maandamano ambayo yanakisiwa na kinara wa chama cha ODM nchini Kenya, namzungumzia kinara Raila Odinga, iwapo labda kauli yake ya kusitisha ule mazungumzo ama yale mapatano ambayo ilikuwa ya kuwepo baina yake na kiongozi na Rais William Ruto, iwapo atayasitisha na kuelekea barabarani kuendeleza maandamano yake vile iliweza dokelezewa, ama ni kipi ambacho kitajiri. Kwa hivyo tutakuwa tunakipata muda, iwapo atakubali kuzungumza na sisi kando na swala la afya, tutakuwa pia tunamuulizia labda kauli yake ni ipi kuhusiana na swala nzima la afya la siasa. Umemsikiza Juma jana. Labda kabla sijaelekea kwa kudadafulia tu baadhi ya maswala ambayo labda tunatarajia gavana azungumzie, ni kwamba pia ulimsikiza PS ama Permanent Secretary for Education amzungumzia akiweza toa kauli kuhusiana na swala nzima la uwepo wa wanafunzi na wale ambao labda wanafunzi wale ambao wajiwezi, na vilevile uwepo wanafunzi ambao bila shaka wana kauli swala nzima, swala tofauti sana tutakuwa tunazungumzia kutoka hapa kaunti ino ya Kakamega. Na mtazamaji, mengi tutazungumzia baadaye muda unapoendelea, lakini kwa sasa tupo hapa tu, tumepiga kambi wanahabari wenza kuasisi swala nzima chimbuko ama kiini cha ugonjwa huu ambao unaonekana kutia wengi matumbo joto katika kaunti ya Kakamega, na haswa katika shule ambazo zinapatikana katika eneo hili pana la magharibi, haswa shule ya Butere na vilevile shule ya Mukumu, ambapo hadi sasa hivi mwalimu mmoja ameweza tangulia mbele ya haki ama aliweza fariki, ambaye alikuwa msimamizi katika upande wa mabweni ama ukipenda boarding mistress, namzungumzia Juliana Mujema, ambaye aliweza tuacha hapo jana alipokuwa tunapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Moi kule eneo la Eldoret. Na kuna mengi sana nitakuwa tunakupatia, manake
Shule ya Mukumu, jinsi umesikiza nikikupatia taswira kwamba si mara ya kwanza kisa hiki kutokea cha wanafunzi labda kulalama kuhusiana na swala la kuumwa na tumbo. Mkurupuko huu pia uliweza tokea mwaka wa 2022 mwaka jana, ambapo mwanafunzi mmoja aliweza fariki, lakini tulipozungumza na usimamizi wa shule hiyo uliweza kana madai hao, ukaweza weka bayana kwamba ugonjwa huo labda haukutokea shuleni humo, ila mwanafunzi huyo alikuwa ameenda likizo fupi na hivyo basi akaweza fariki akiwa nyumbani. Lakini hili pia limeweza onekana wakati ambapo mwalimu na pia wanafunzi wengine 15 kulazwa katika hospitali wakiwa hali mbaya, na vilevile tukaweza kupoteza wanafunzi wangapi? Tukaweza kupoteza wanafunzi 3 hadi sasa hivi na mwalimu mmoja katika shule hiyo ya Mukumu. Na kuna mengi ambayo yalizungumzia, likiwemo swala la ukosefu wa mabweni ya kutosha, ama ukiangalia alipotembelea shule hiyo waziri na pia PS walisema kule kulikuwa congested sana, ama kulikuwa kumebanana katika mabweni, na pia masuala mengine ambayo yalichipuka ni swala la kukosekana maji safi. Nimemwona gavana hapa anakuja kuhutubia na habari, mpenzi mtazamaji, kwa hivyo utaniruhusu nikupeleke moja kwa moja kwake gavana anapoenda kuhutubia na habari, ili tujue labda ni kipi ambacho anaenda kuzungumzia katika swala hili. Kwa hivyo nakupeleka moja kwa moja kwa wanahabari wenza, usitoke pale. Kama huja subscribe, huja like, huja share, fanya hivyo ili wote tuweze kupata taarifa hii moja kwa moja kutoka kaunti ino ya Kakamega. Namuona gavana Barasa akiwa ameandamana na Profesa George Wajagoya, wako hapa wanakuja kuhutubia wanahabari katika kongamano hili. Are you ready? Members of the fourth estate, I want to give you a brief of the current situation with regard to the incident of the medical health that happened at the Sacred Mukumu Girls High School. On Tuesday, 28th of March this year, I received some students from the Sacred Heart Mukumu Girls High School who were brought to the Kakamega County Referral Hospital for medical treatment. Most of the students presented with symptoms of acute fever, diarrhea, vomiting, and abdominal pains. Most of the girls were treated as outpatients and released. However, some developed severe disease and have had to be admitted in the hospital. A situation which initially appeared as an isolated event has unfortunately escalated into a major health crisis. We have lost 3 girls and a teacher to the disease outbreak. As at today, Friday, the 14th of April, a total of 350 cases from the Sacred Heart Mukumu girls have been listed by the county surveillance team as having experienced similar symptoms across the county. Out of the 350 listed cases, 287 have been managed as outpatients and released, while 63 were managed as inpatients at different times in different facilities as listed below. 5 cases are in the ward, and I'm happy to announce that
one of our girls who came here last week have very severe symptoms, is being discharged this afternoon. So we have 4 cases have moved around and are in a stable condition. 17 were admitted and released at St. Elizabeth Mukumu Hospital. 7 were admitted and discharged at Oasis and Mumias St. Mary's Hospital. 4 were admitted and 3 were discharged, and 1 is still in hospital, but in very stable condition. Now, out of the 5 cases here, there's 1 girl that we are lifted to KU Hospital. That was 2 days ago, in collaboration with the Ministry of Health, National Government. And I'm happy again to report that the girl we are lifted to Nairobi, she's in a very stable condition and her situation has improved. We have also a report of 12 students who have been admitted in various hospitals in around 7 counties as follows. 2 students in Nairobi, 1 student in Trans Nzoia, 2 students in Kisii, 1 in Bungoma, 4 in Uasin Gishu County, 1 in Bomet, and 1 in Vihiga County. The team from the national government and the county have had a series of laboratory investigations. Blood samples were taken, stool samples were taken, food samples were also taken. And as at today, what is causing our girls to have those symptoms appears to be contamination from food and water. For the bacteria that have been detected actually is because of contamination of food and water. What are we doing as a county? Number 1, I want to direct the management and the board of Mukumu Girls High School to destroy all the foodstuffs that they have. That is the maize, the rice, the beans, etc. Because we cannot afford to expose our girls to further disaster. Number 2, because of the water contamination, I also want to direct that all the water storage facilities be cleaned and the water be chlorinated, because as our girls are at home, definitely we are bound to take those remedial measures. We also take cognizance of the fact that some of the students also still reside within the compound, and also teachers still reside within the compound. And that's why it's important for the water tanks to be cleaned thoroughly and chlorinated. Number 3, we urge our parents out there, wherever they are, to take our girls to the nearest government facilities for thorough medical checkup. One thing that we've seen is all our girls who came here early enough, they have really improved, and that's why it's very important that any student presenting those symptoms are to take early checkup in our government facilities. And the cases we have seen here, or the cases we lost, like the teacher we lost yesterday, Madam Juliana, she was meant to be lifted to Nairobi 2 days ago, but the family preferred to take her to a private hospital, that's Life Care. So her condition deteriorated when she was being transferred to MTRH. I think because of the outbreak, what we are just trying to request our parents is we should not procrastinate on this matter. Anytime we present those symptoms, we quickly seek medical examination in a nearest government facility. Number 4, the Department of Public Health
has rolled out a county-wide inspection of all schools and learning institutions to ensure that they meet health requirements. Over 24 high-volume secondary schools have been inspected. And we have also intensified food quality control in all the food outlets and eateries within the county. This is extremely important because as a county, we are taking now remedial measures on matters of public health and sanitation. And lastly, we have intensified personal hygiene and sanitation education and water, sanitation and hygiene education to all our learning institutions. And this is extremely important, including ensuring that all the food handlers have gone and had medical examination so that they actually present medical certificates. We cannot trust anybody handling the food of our kids when they don't have medical certificates. So members of the fourth estate, I thought it's important just to appraise you on the current situation. But what I want to urge our parents and Kakamega people out there is that we should not panic. This is an outbreak which is being managed. And the cases we are seeing very encouraging improvement. So there is no cause for alarm. I want to thank you. And if you need any clarification, we are here to give you the feedback. Thank you very much. Mr. Governor, you talked about contamination of food and water. Last time when we were meeting the Minister for Health Services, he talked about the bacteria, Escherichia coli, Mobiasis, and Salmonella typhi. Then she talked about manifestation in water. Now we have talked about food. What is that toxic that you found in that food? We are actually speaking the same language because the laboratory tests which we are taking on the samples for food and water, of course, they brought out the fact that there's a lot of iron in the water that is being consumed. And this is water within the school. It cannot be water from the springs because having the neighboring schools and other facilities are being affected. And we've been waiting to get this result, and that is why preliminary results were just demonstrating a bacteria. But you see, for us, we don't just want to hear about bacteria. The most critical thing, so that we get proper remedial measures, was to establish the root cause. So the bacteria we've talked about from the result in Nairobi, which have been corroborated by the national government, is contamination of water and food. And that's why the remedial measures of destroying food and even changing the suppliers of the foods which are supplied at Mukumu girls is what we are now directing the school management to do immediately. Maybe so, Governor, yeah. You talked about disposing the cereals, of course, within the school. When we were here in the morning at the mom, we met the family of the departed teacher and also the teacher, the colleague teachers. They actually pointed to the fact that there's actually a major plan for cover-up. They claim that some members of the staff, of course the Apex leadership, is actually involved in the supply of those cereals. And they're actually in a haste to actually cover up by actually just hiding the contaminated cereals and then resupply at a later stage. Will you maybe also check on that? And also, we've actually seen that pattern since the first reported case. The diagnosis was actually pointing at malaria. The BOM chair was actually pointing at that. Of course, he's not a medic, but he got a report purportedly. And also the departed madam, they actually got the initial diagnosis results actually pointing to malaria, but eventually it's quite more severe, organ failure, maybe. And also you remember that when the PS was here, Belio keeps for education, he talked about criminal culpability
on the part of the administration. If at all they'll be found, then consequences will be carried by them. As the governor, have you maybe engaged them to that extent to ensure that there's no cover up on all those extensions? One thing I want to confirm here today is we are taking this matter very seriously. And I can assure you that we have a surveillance team. There will be no cover up. Because the first thing that I've directed is that the suppliers must be changed. That is something that we are not going to compromise. Of course, when you look at the earlier symptoms of malaria, it was all sounding normal. And that is why we've been waiting for the further analysis and the results from Cambridge, which have indicated that the root cause could be the iron from the contaminated water and food. And based on the results that we have received from Cambridge, it's now upon ourselves to direct those remedial measures. And I can assure you we have a multi-sectorial team that has been formed, comprising of officials from the county government and also from the national government, which includes security officers. So this is a matter that we are dealing with it from all fronts. It's not just a medical issue. We have security officers there, we have education people there, we have the public health, and of course the county has also the surveillance team. So we are going to make sure that all the issues we are directing today are going to be effective. We cannot compromise on the health of our girls. That one I can assure you, you can take it to the bank that we shall follow through to ensure that the supply of food is actually from suppliers who are credible. And more importantly, we'll even go a step further just to ensure that the food that is now being procured must be tested first and certified to be safe for consumption. Those are some of the remedial steps we are going to take, and it's within our powers to do the same. Thank you. So, Governor, I wanted to know, the report has come out. We have deaths. Yeah. And of course, we were talking to the family earlier, and they were going to sit as a family to get to know if they're going to take any legal action. As a county, probably with the information that you have as of now, preliminary investigations that have been taking place, then that means there is somebody who's left on a job. Do we recommend something has to be done and somebody has to be liable? Now, as I told you, we don't want to just look at an individual. All this is going to be done, especially once we get a full report, so that when you are directing action to be taken or criminal capability, as I said, that multi-sectorial team has also security personnel. We want to come up with a comprehensive way forward so that those who will take criminal liability will do so. Those who will be sacked, that report will make those recommendations. And that's why I don't want to preempt the action that we are going to take. Thank you. The last one. One question. Who supplies water to the school? And secondly, what kind of pesticide is used to preserve the cereals of the school? You know, I see that the governor may not have those details. But as I told you, all those specifics are going to be reported by the multi-sectorial team. And based on that, then we are going to take specific actions. Because you don't just want to take action without facts. Since the issue of food has been cited, we are going to look at all the supply chain of the foods that are delivered at the school so that the specific individuals take responsibility. I think that's fair enough, good people. I just want to maybe take this opportunity again to condole with the family and friends of our 4 loved ones that we've lost in this pandemic, and of course to assure them that as a county
we are going to support them, and we're also going to make sure that we take proactive steps just to ensure that we don't have further death reported from Mukumu girls. Maybe about Butere Boys, Governor. What happened? You said 10 days ago that the results will be out in a few days. Butere Boys, what came out, of course, was malaria. We've not received any other cases of admission, but of course we are not taking chances. Since I directed that all the public schools, we have sanitation being taken seriously. It's one of the schools that is included in the 24 high volume schools that we have done proper inspection so that we actually be proactive enough not to have a situation like what we've had in Mukumu girls. But so far for Butere Boys, there's no cause for alarm. Thank you. Sir, we still want to talk to you, sir. You want to talk to him now? We just address the question. Follow, Sharon, follow. Mtazamaji, bila shaka amekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa akitoa hotuba yake akizungumzia swala nzima la ripoti ambayo imetolewa kutoka katika maabara ya KEMRI kule Kisumu, ambayo ilikuwa imesubiriwa sana na hamamuni ya wakazi wa kaunti ya Kakamega na hasa wale wazazi ambao walipoteza wapendwa wao. Na katika ukiangalia katika masuala ambayo gavana ameweza toa bayana ni kwamba kuna masuala mengi ambayo ameweza ibuka katika presa ama katika mkutano ambao tumekuwa nao. Ameweza weka bayana kwamba swala la maji limeweza pigiwa mfano ama limeweza kuwa chambo cha ugonjwa huo, na vile vile chakula ambacho ameeleza kwamba kilikuwa kimeharibika pia kikazungumziwa sana katika hotuba yake, ama ukipenda. Kwa hivyo kuna mengi sana ambao umesikia akizungumza hapa, na hakuja kuwa rahisi pia kwa wale ukitazama ama ukisikiza wale ambao wamezungumza hapa. Ameweza toa hotuba yao, gavana ameweza toa hotuba na ameweza dokeza kwamba chakula ambacho kimesemekana kuwa chambo ama chakula imesemekana kuwa kinaharibika, na vile vile maji ambayo yamekuwa kitumika na wanafunzi wa shule ya wasichana Mukumu pia imekuwa chakula ambacho kimekuwa kiliwa na wanafunzi wa chuo kunradhi wa shule ya upili ya wasichana ya Mukumu pia kimeweza kusemekana kwamba ni chakula ambacho kilikuwa kimeharibika, na hivyo basi gavana akatoa amri kwamba chakula hicho chote kinafaa kumwagwa, na vile vile maji ambayo bila shaka yamekuwa kitumika katika shule hiyo pia nafaa kutolewa, na vile ile mitungi kuweza kusafishwa ili kuweza kukidhiri ama kuweza control ama kuweza kuhakikisha kwamba swala hilo pia haliwezi kuaffect ama kuathiri wanafunzi katika maisha ya mustakabali. Na pia gavana ameweza toa amri kwamba wale walikuwa wanapeana chakula katika shule hiyo ama suppliers waweze simamishwa ili waweze leta suppliers wengine wageni wapya. Na vile vile ameweza dokeza kwamba kando na chakula, labda kile ambacho kimekuwa kikipeana shule humo, kuna masuala mengi sana ambayo ameweza dokezea, na akaweza pia weka bayana kwamba watahakikisha kwamba maafisa kutoka wizara ya public health ama ukiongelea ama wale ambao wanaitwa bora afya
afya bora wanaweza pia zuru katika shule zote kauntini ya Kakamega angalau kuweza kuasisi vyakula, miundo msingi na vilevile maji ambayo yanatumika katika shule hizo. Na labda hili tunakadiria kwamba ataweza lizungumzia kwa undani sana kuhusiana na chanzo cha mkurupuko huu wa magonjwa ambayo imesemekana kuwaua wanafunzi 3 wa shule ya Mukumu, ya wasichana wa Mukumu, pamoja na mwalimu wao, Mwalimu Juliana Mujema ambaye alituacha hapo jana. Na gavana ameweza weka bayana kwamba ripoti ambayo imetoka KEMRI imeweza weka bayana kwamba ni swala la maji na chakula ambacho kilikuwa contaminated, ambayo ilikuwa chanzo cha vifo ambavyo vimeshuhudiwa katika shule ya Mukumu. Kwa hivyo kuna mengi sana, ameweza sema kwamba watatumia mbinu zote mahususi kuhakikisha kwamba wanaweza safisha ile mitungi. Ule ambaye alikuwa anasimamia swala ya supplying of food ama kupeana chakula pia anaweza angaziwa ama kusimamishwa kazi. Vile vile akiweza bayana kwamba wataweza kuhakikisha kwamba kila kitu katika shule, sio shule ya Mukumu tu, ila shule zote kaunti ya Kakamega zinaweza zinaweza kuangaziwa iwapo zimefikia kiwango cha kupelekwa ama kiwango cha kulishwa na kwa wanafunzi. Kwa hivyo mtazamaji, nashukuru sana kwa wale ambao wamenifuatia kupitia JBTV Kenya. Kwa wale ambao hawajasubscribe, hawajashare, hawajalike, please na kuomba uweze kusubscribe, like, na bila shaka nitashukuru sana. Naweza pia achilia comment yako, na pia natafuta support. Ukiangalia simu yangu haiko clear sana mtazamaji, kwa hivyo kama uko na roho mzuri na hisi kwamba ndiposa uendelee kupata habari kemkem, unaweza fanya pia jambo. Unaweza ingia inbox yangu kupitia, unaweza nitafuta Facebook James Boaz, ama nitafute pale kwa WhatsApp kupitia 0113189083 ama ukipenda 0719839864. Pia tunaweza semezana ukinitafuta katika mitandao ya kijamii. Wamesha saini ya Kilina, wamesha saini ya Soja. Au wanaweza ongea kwa video yako? Alright mtazamaji, vile nimeweza kuweka bayana kwamba unaweza nitafuta kama uko na support yote, unaweza nitafuta pale kwa 0719839864. Nitashukuru sana, na pia 0113189005. Kwa hivyo kama uko na support yote nitashukuru sana mtazamaji, na nashukuru sana manake ripoti ishatolewa kutoka KEMRI. Na katika suala la Butere, gavana ameweza weka bayana kwamba ilikuwa swala malaria ambalo lilikuwa kulingana na ripoti ya KEMRI ambayo ilikuwa imewadhiri wale wanafunzi. Na swala la Mukumu wamezungumzia contaminated water na vile vile chakula ambacho kimekuwa contaminated. Kwa hivyo thank you so much kwa wale ambao wamenifuatilia, kwa wale ambao wamesubscribe, kulike, kushare. I see you next time. Good time, good evening. Thank you so much and God bless you.